Assalamu alaikum, dear students. I hope you are doing well, and let me continue with you our lectures. And we actually start a new subject today, which is about cerebral palsy. So we have done with the stroke physiotherapy. We will continue with the physiotherapy of patients with cerebral palsy. First, I will talk about some informations about cerebral palsy. So, the international consensus in 2005 defined CP. So, the definition of CP is it is a group of permanent neurological disorders. So, they are permanent, resulting from non-progressive brain injury. There is a brain injury occurred at a time, and it is not a progressive brain injury. It means not a progressive disease, or there is no malformation in the brain that occurred in the developing fetal or infant brain, and primarily affecting body movement, posture, and muscle coordination. So it is a non-progressive disease. It is not a malformation. Malformation يعني بريني تشوه خلقي نية وديزيزة progressive نية بلام injury قرويدايا لكاتي من ذلك لزجداكتيان لزجداكتيان درد يعني من ذلك كبوة وعمري قدسكيا لعمري يكسال infant يعني يكسال عمري يكسالي توشي مثل توشي نخوشيك دبي يعني توشي مثلا هايبوكسيك دامج دبي يعني لناوسكي دايشي أكسجين باش بوناتي من ذلك بريني أكسجين باش ناتي توشي إنجري دبي يانش مثلا توشي إنفكشنك دبي كلا دايك دبي يعني لناوسكي دايشي يعني عمري ماك توشي infection of the central nervous system دبي يعني infectionك لبرين دبي أو توشي إنجريك دبي طبعا إنفكشنك دروا بلام أو زرليك لبريني دايا إنفكشنك دمينيتوا إفكتك دمينيتوا so it is non-progressive but permanent damage تبص يعني خلالة شي دائمي دروز دكا بلام أو خلالة progressive نية بس تسوكا تأثيري هبو لسخانة كان ميشكي بويا لواني نخوشك توشي شلل بي لواني coordination تاونه بي so it will cause a permanent damage أو شللية حتى عمري ما يدميني لقي. The motor dysfunction in CP is often associated with abnormal cognitive abilities including communication and behavior, disturbance in sensation and perception, and last but not least epilepsy and secondary musculoskeletal complications. يعني مشاكل يزور دروز دكا بيزقل مثلا بيزقل شلل ولا كالتوازن تكسوني توازن كوردينيشن نوانيا كوغنيتيف التواني بين خوشكا يعني مشكلة لقصيها بي مشكلة لتصرفاتي تواونية وكو يعني أجر إنسانك أجر نخوشك جورج بي هر تصرفاتي من ضالانة دكا قصي نازاني باش بكا جملة نازاني دروز بكا ناتاني communication بكا تواصل بكا لقر عالمي ناتاني لقا من ضالان قمي بكا مثلا فمشاكل زور رو دروز بي هروها disturbance in the sensation in the musculoskeletal system هروها epilepsy عندبي يعني convulsion عندبي قشكي عندبي. So this is generally about the definition of the CP. The estimated prevalence of CP طبعا وهذا رواكوا دو لهر زاري منضالي تقريبا دو منضال توجدبي ب cerebral palsy. طبعا هو كان يزوره causes or etiology premature low birth يعني منضال يناكم
يعني أوي بابلين ل مثلا لحفت مانجي يعني لهش مانجي لدايق دبي لنو مانجي زوتر ديت دري congenital abnormalities مثلا مشكلة تشوه دبي أو يعني ك ودك برينك توشي injury بيتن تمام يعني مشكلة لبرين سكالي توانية مثلا congenital anomalies شي هي أو سكالا قد كده منيتو برينكش قد كده منيتو قورناي فأوا مشكلة دكات السيربرال بالسي multiple pregnancies أجر داكك حملي زور بكاتن أجري من ضالي السيربرال بالسيان زور دبي أجر مشكلة لمشيمي هبي لبلاسنتاي نخوشي لبلاسنتاي هبي لوانية أكسجين باج نسيلو من ضالكي بلو بريني توشي سيربرال بالسي بكا intrauterine infection لوانية بطمان فاس infection مانكت احتمال توشكا metabolic disorders يعني خلل للصوديوم للبوتاسيوم لناو لا داي لا دايكك قد نخوشي شي هبي مشاكلي هبي سكري مثلا أوانا احتمال السيربرال بالسي درزر and عندك مان هي وراثي عندك سيربرال بالسي مان هيك وراثي okay so طبعا we have many types of the or many features of the cerebral palsy طبعا yearly زحمة الدايجنوز قبل عندك زار أجر مضالك irritable بي أجر هاتو خي باش نبي باشا يعني تيتني تركيزي باش نبي مثلا رفلكس كاني طواو نبي primitive رفلكسي بمينيتو بوما جزر لا examination أما أو أنا تشخيص ذكين وكو cerebral palsy هندشان مثلا أجل دست في ذكاء موتور يعني لموتور مشكلة عندي للسيتينج مشكلة عندي للسبورت يعني مايلستون يعني تطوري روج بروج مضالكة وكو مضالي اعتيادينية تاخير بس تاخير هذا شيء تاخير بس رفيدك فأو في شيران عندي دواتر دتوانين باش مثلا صاروا ني وقت توصل علامة كان زياتر واضح تردبي أو جا دبتا تنوعك مثلا اتمان spastic subtypes sorry spastic مان هي يعني spasticity زور دبي spastic sorry we have spastic subtypes of the cerebral palsy مثلا السباستيك subtype كان مثلا spastic diplegia معناها diplegia يعني هردو بيكان spastica spastic hemiplegia يعني لا يشي spastica ماشي spastic quadriplegia يعني هردو دستو هردو بي شللة وسباستيكا يعني وتا نيوي دستو بي شللة spastica يعني وتا هردو بي شللو spastica تمام dyskinetic subtypes هندشان مثلا بديسكاينيزيا يعني هندشان لواني ديستونيا عندي تمام ديستونيا حركاتي abnormal movement عندي مثلا هندشان تريمري عندي هندشان كوريا عندي so these are called dyskinetic subtypes وهروا ataxic subtypes هندشان بس ataxia عندي تمام يعني لرويشتن بطوي بتوازن يشتغل نعطانا برا So these are some points about cerebral palsy and you should know about them before coming to the physiotherapy. Now the physiotherapy of the cerebral palsy طبعا it starts from early stages يعني أجر أما زو diagnose مان كرد كوا cerebral palsy دبي من ذلك راس بنيرينا فيزيوثيرابي شوفا استفادة شيء زور ذكاء لفيزيوثيرابي طبعا first stage of the physiotherapy it will start
from the birth till 3 years يعني لهر كاتك لبيرث ولا بو 3 years أما diagnose كرايك سدن إن cerebral palsy حتى 3 years أو first stage physical therapy لا لو كاتك diagnose كده حتى عمري سي صالي أو stage لو stage physiotherapy أو stage بودكين. Theoretically early therapy can have a positive impact. طبعا early therapy positive impact يعني تنزو علاجي physiotherapy بكين لبوي زيادة الإفكتية بيتن لبو تاقبونه وباشتربون. قولا كان مانتيا ل early physiotherapy promote infant parent interaction. interaction يعني تفاعل يعني من ضال نقل داكو بابي تفاعلي باشتر بكين هو قولا كان مان يكلا قولا كان يكلا أهداف كان مان one of our goals. Okay. Encourage development of functional skills and playing. For example, we need a functional skill. We need يعني interaction with the other kids, play with the other children. Okay, these are an important goal actually. Promote sensory motor development. طبعا لقرويش sensation يباش بي موتور يباش بي we can see كم ببتوا balance يباش بي هروها establish head and trunk control. head and trunk control يعني balance يباش بي بطاني خوي كنترول. Now positioning طبعا handling and positioning in the supine or in face-to-face posture should promote orientation with the head in the midline and symmetry of the extremities. يعني باش ترواية دائما هيدك لميدلاين بي للايش خوار نبي سري للايش لميدلاين بي زور باش and symmetry of the extremities بي لايش خوار نبي لايش symmetry بي دائما أو هاد ريجيكين أو ها positioning كين دائما هيد لميدلاين بي هروها لايك شي خوار نبي لخواري بي لايش لسري دائما symmetry بي باشتر. Flexed position is preferred so the shoulders are forward and the hands can easily come to the midline. So محاولة كين shoulder كان لبيشو بي وهروا دستكاني بين بيش لسرسين جدابنين لأن لسرز جدابنين بو أوي hands بو أوي shoulder كان لفورورد. Reaching is encouraged by making sure that objects are within the infant's grasp. لقراوي محاول دكين شتي لوني زيك كينو بو اوي دستي دريش كاتن شتكان بي. The infant can be encouraged to initiate reaching when in supine position. محاولة دكين لا كلا supine position محاولة دكين شتي نزيك كينو لدستي بو أو محاولة كابقاتا أو شتي و presented with visually interesting toys يعني طبعا ملاعب وشتي أو ها attractive بي يعني دينا نزيك شي لكنو كوا محاولة كات ملاحظي رأي شي تمشاي بكاتم دستي لبوبا هروها لها منشاد بخوي عند بي من ضالك supine position بي هيدي الميدلاين بي ودستكاني لبيشو بي وشولدر كاني لبيشو بي. اگر هاتو هاش من سر prone is also important لو تكو the prone is also important because this is the position from which the infant first moves into extension يعني أما prone دست بيدكاتن من ذلك حركة بك جليبك لسر زق دست بيدك جليبك بو أوي جاكو ليبك بو أوي بجليته خوي بصرني فللسوباين هرب من يتوا
مشكلة حركي لو دروس دبي لمستقبل بو زوزوا بيجي هاوين السربرون وتاك كيفير كين بهاي السربرون بو أوي بتاني حركي بكا بتاني قاقولي بكا active head lifting when it prone can be encouraged by using toys that are brightly colored or make noise يعني توانين ملاعبي يعني شقشقة مثلا شقشقة بينين لبوي بزولين نو دنجي بي أو بي بو أوي كلا برونا سري بلندكا بو أوي هيد كنترولي هبي باشتري so then some infants do not like being prone and the caregiver to be encouraged to continue to put the infant in this position for longer periods. Carrying the infant in prone can increase أو بس ما في prone أجر هات مضالكش حزينين أبو بلام encourage لك إن prone بمين توا وهروها بدك كدرين محاولة أجر بيشنا خوش بو هل prone دابنتش مهمة بلام دبي أجاي لبي should not sleep in prone position سو احتمالة توشي suffocation بيتو احتمالة توشي sudden infant death syndrome بيك مردني صدنة لبروي توشي خنكان دبيتن يعني داك أجاي لبي كالبرون دانا خويلينا كوي لسرزك ضالك خويلينا كوي لسرزك Okay. Now, carrying positions should accentuate the strength of the infant and should avoid as much abnormal posturing as possible. The infant است اگر هل بگریتن که هل بگریتن دبی اگای بی abnormal posture نبیتن يعني بخوار نبتو که هل دگری مدالکی. The infant should be allowed to control as much of her body as possible for as long as possible before external support is given. So محاولة كي بدستشي هالجري محاولة كي من ذلك بخوي توازن كا راجري بيشوي أما support بدين بيشوي يارمتي بدين. تمام. So now we will talk about feeding and respiration. دیسان دبی مدالکه باشتره لفlexion بی flexed posture بی and facilitates feeding and social interaction between the child and the caregiver. باشا the more upright the child is the easier it is to promote or a flexed posture of the head and neck يعني محاول كين سري flexed بي neck أو سري لو بشتا ورأيان سري للايش بكري أو باشني محاول كين دايني شينين بقيتي بيشوي فيدينج كين بجواني دايبنين و سري برقلو بيشو بي أو باشترا أو بين فليكس بوستشر أو بوستشر باشترا لو منضالكي أو the feeding دي. And although it's not appropriate for physiotherapy to provide physiotherapist assistant to provide oromotor therapy for an infant with severe feeding difficulties, the physiotherapist assistant could assist in positioning the infant during a therapist-directed feeding session. So, دتواني يارمتي positioning بدي دتواني feeding بنجورانه بي یان ئەوەتە بەم شێوەیە بی منداڵەکەی بەم شێوەیە دابنێتن دایکەکە تەمام بزانە فلێکس یعنی سەری لۆ پێشەوە ئەگەر منداڵەکە گەورەتر بوو دەتوانین بالی فشتی لۆ دابنێ بۆ ئەوەی ئەپڕایت بی ئەگەر منداڵەکە هەر نەیتوانی هیچ دانیشی گەورەش بوو دەتوانین شتێکی وای بۆ دروستکەی بۆ ئەوەی فیدینگەکەی بەو شێوەیە بی باشە هەروەها لەسەر کورسی خواردن یان لەسەر عارەبانەی بەم شێوەیە دایبنێ مهم ئەوەیە ئەپڕایت بی قەت لە درێژ بوون خواردنی مەدە منداڵی قەت بەدایەتشی دەلەی نابی لە درێژ بوون دەبی بەم شێوازانە خواردن بدرێتێ. Okay.
We come to the respiration. Deeper respirations can also be encouraged before feeding or at other times by applying slight pressure to the child's thorax and abdomen area before inspiration. هر وكل stroke باس ما كده توانين عندك pressure لسر thorax يعني upper abdomen okay كاتي inspiration before inspiration يعني هواي داو ويستمد على كده و inspiration دكا هتو عندك pressure دكي لسر abdomen يعني chest بو اوي pressure بكي لسر diaphragm بو اوي diaphragmatic strengthening بي. This can be done when the child is in the side-lying position or with bilateral hand placement when the child is supine. اگر یک دست بو اگر یه سر لایچ بود تو به یک دست پرشر کن اگر لسر پشت درج بود تو هر دست pressure. The tilt of the wedge makes it easier for the child to use the diaphragm for deep expansion. Also استلو رسمي ديارة أو هاب كين بالي فتش بمشي ويا دروس كين بوي وهر ولا ستنش درج كين بيك دستي زخت كين لسر lower chest كاتي دست بيكرني inspiration. اگر هاتو لسر پشت بو بهر دو دست دايدنين بهر دو دست pressure دكين لسري. Okay, I will stop here. Thank you very much. We will continue the next lecture, therapy of the physiotherapy for the children with the cerebral palsy. I hope you will get benefit from the lecture, and if you have any questions, we can discuss in the Viber group. Thank you and good luck and goodbye.